ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ബഹ്റൈനിൽ നടക്കുന്ന WC കാർ റേസും അതുപോലെ എയർ ഷോയും സംബന്ധിച്ച കുറച്ച് വിവരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നവംബർ 10-ാം തീയതിയിലുള്ള എയർ ഷോയും അതുപോലെ കാർ റേസും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വെയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ആളുകൾ തിരക്ക് കുറവായിരിക്കും. വൈകിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും, നമുക്ക് നല്ലപോലെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു 12:30 നമ്മൾ അവിടെ എത്തി. സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞു, അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളത് ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കുറച്ച് അഭ്യാസങ്ങളാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത്. ബഹ്റൈൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സർക്യൂട്ടിലാണ് ഈ കാർ റേസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നുള്ള ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡും കാണാം, അതുപോലെ എയർ ഷോയും കാണാം, അതുപോലെ കാർ റേസും കാണാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു കാർ റേസ് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മത്സര ഈ സമയത്തില്ല. അത് വൈകിട്ട് 5 മണിക്കാണ് അടുത്ത കാർ റേസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഫുള്ള് നമ്മളങ്ങ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. You need to ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെക്ഷനുള്ളവർ ഒരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ സൈഡിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ആകാശത്ത് എയർ ഷോ നടക്കുന്നുണ്ട്. പല രാജ്യങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റാണെന്ന്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവർ പല രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് അവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. സൂപ്പറായിരുന്നു.
was a little bit close to mine when it did. We'll have an Airshow. I'm safe on here. Once his mind's that sweet spot, once his mind's a really good area, he'll put on the throttle on, put on the steering on, and that's when the two-wheel drive magic starts. And you can see, there it goes, the door's open, he's into the car, and say hello to the grass, everybody. We've got to get it back in safely. If he's really confident, he might just jump on the front wheel. He's going to do it. He's going for that front wheel. Now we've got to get him back on board. In through the side. And there we go. That deserves a huge round of applause. Great drive from Terry Grant. Absolutely brilliant. We are probably going to switch things over again. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു മാസ്മരിക് ഐറ്റമാണ് 50 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുക എന്നുള്ളത്. അത് നല്ലൊരു ഐറ്റമായിരുന്നു. But he's going to be on fire, ladies and gentlemen. He's going to have a jacket on there, soaked in petrol, and he's going to dive on fire. That's later on. But in the meantime, we've got Aaron Stanley's up at the top. He's coming down heads first as well. He wasn't denied. Come on, let's hear for Aaron Stanley! He's ready. Here comes, ladies and gentlemen. It's Aaron. Oh! And he's okay. He's okay. Just a thumbs up. He's happy. Ladies and gentlemen, Aaron Stanley, Jordan Payton, Jay Bentham, Colin Brennan. Okay, the guys are coming around. Give them a round of applause as they come around, ladies and gentlemen. Make them feel welcome as they come round. Okay, there's a lot more stunts to come, ladies and gentlemen. We've got Terry Grant back on soon. We've got the hold on to FOX. In the meantime, the front world, he's asked us to put it out. Give away, give a cheer as you come round. We've got Jay at the front, followed by Connor, Jordan and Aaron on the corner. Bringing up the rear, Stewie Score, ladies and gentlemen. These guys are really need to get to the got to water down and they're very, very hot out here. Well done, boys. Okay, ladies and gentlemen, not going to be long now. Stuart just wants to finish on a two-wheel drive here. That's his way of saying goodbye, ladies and gentlemen. The latest Stuart Score. There he goes. And his little hopper pilot, he's still playing. That's so finished with Stuart. He's still playing, ladies and gentlemen. അങ്ങനെ ഏകദേശം എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെക്ഷനിനകത്തേക്ക് കയറി. അവിടെ നിന്ന കുട്ടികളെയൊക്കെ ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ അകത്ത് കയറി കുറച്ച് ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ചു. സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്തായിട്ട് കാർ റേസ് ഒരു 5 മണി കഴിയുമ്പോഴാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ 2-3 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഈ കാർ റേസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ കാർ റേസ് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കായിട്ട് ഈ ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിട്ട് ഞാൻ ആ ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.